Pierre Watch, technical director at Red Bull Racing, has underscored the extraordinary role Max Verstappen played during the 2024 Formula One season, where his exceptional talent helped mask the inherent flaws of the RB20. The most pivotal moment came at the Italian Grand Prix in Monza, a race that exposed the car's weaknesses. Verstappen finished in sixth place and described the RB20 as a monster, reflecting his frustration with its balance issues. Max Verstappen, Red Bull's driving force, drivers like Max can filter out many balance issues with their talent, Watch admitted in a recent interview. However, the technical struggles of the RB20, particularly on low downforce circuits like Monza, revealed the car's vulnerabilities. These challenges became a focal point as Red Bull faced its toughest competitive environment in recent years. Monza's results marked a turning point for Verstappen and the team. The Dutch driver took an active role in diagnosing the car's deficiencies, using data analysis to pinpoint problems. Verstappen noted significant differences in aerodynamics and ride height compared to the previous year's model. "I saw graphs that clearly showed the issues," he explained. "I said, this is what we need to fix, and I was right." Turning weakness into strength with Verstappen's feedback, Red Bull made critical adjustments to the RB20 that brought the car back into competitive form. The changes revitalized the team's performance, leading to standout victories later in the season. Verstappen's triumph in Interlagos, where he surged from 17th on the grid to claim victory, and his dominant win in Qatar demonstrated his unparalleled ability to capitalize on Red Bull's recovery efforts. Despite enduring a 10-race winless streak during the season, Verstappen's consistency never faltered. With 4 podium finishes during that period, he kept the team competitive and eventually led a resurgence that saw him clinch his 4th World Drivers' Championship. His main rival, McLaren's Lando Norris, posed a formidable challenge, but Verstappen's relentless determination secured the title for the Dutchman. Monza, the turning point. Watch highlighted the Italian Grand Prix as the moment Red Bull truly understood the depth of their challenges. "Monza was a critical juncture," he stated. "It was there we realized the scope of the problems and began working on solutions." Verstappen's analytical approach, combined with his on-track skill, proved instrumental in guiding the team through this difficult phase. Legacy cemented Max Verstappen's 2024 season showcase not only his driving prowess, but also his leadership and technical insight. By overcoming the RB20's shortcomings, he further solidified his status as one of Formula One's all-time greats. His ability to adapt, identify weaknesses, and push the car beyond its limits underscores why Verstappen remains Red Bull's most valuable asset. As Red Bull looks ahead to the 2025 season, Verstappen's contributions in overcoming adversity will serve as a blueprint for success. His extraordinary talent, combined with a relentless drive for excellence, ensures that his legacy in Formula One continues to grow, and his presence within Red Bull remains an essential pillar of their dominance. Lewis Hamilton's highly anticipated debut with Ferrari took place on Wednesday, January 22nd in Maranello, fulfilling his long-held dream of driving the iconic red car of the Italian team. The 7-time Formula One world champion, who announced his move from Mercedes to Ferrari in February last year, made his first laps at Fiorano in the SF23, Ferrari's 2023 F1 model. Crowds of fans gathered to witness this historic moment, cheering as Hamilton took to the track. At 40 years old, Hamilton begins a new phase of his illustrious career. Having claimed 6 of his 7 world titles with Mercedes, his move to Ferrari marks one of the most significant shifts in recent F1 history. Donning a striking bright yellow helmet, Hamilton symbolized the start of his new journey with the Scuderia. However, for now, he will have to wait for the official preseason testing in Bahrain, scheduled for February 26 to 28, to fully adjust to the new season's car. The testing of previous cars, TPC, regulations limit him to cars that are at least 2 years old, meaning his laps at Fiorano were in a non-current model. Hamilton will team up with Charles Leclerc for the 2025 season, a pairing that many believe has the potential to be both dynamic and competitive.
Ferrari's most recent Drivers' Championship was achieved by Kimi Räikkönen in 2007, and their last Constructors' Championship came in 2008. Hamilton's mission will be to end this drought and restore Ferrari's dominance in F1. Despite a challenging period with Mercedes in recent years, Hamilton showed flashes of brilliance, securing 2 wins in 2024 after 2 winless seasons. Ferrari, on the other hand, came close to the Constructors' Championship in 2024, finishing as runners-up to McLaren. Hamilton's move to Ferrari is not just about chasing an 8th world title. It's also about solidifying his legacy with the sport's most historic and successful team. The British driver has often spoken about his admiration for Ferrari and the allure of racing in the iconic red car. Now, as he embarks on this new adventure, the focus will be on whether he can overcome the challenges and guide the team back to the top of Formula One. The first race of the 2025 season, the Australian Grand Prix, will take place from March 14th to 16th, marking the beginning of what could be one of the most exciting chapters in Hamilton's career and in Ferrari's storied history. Fans and pundits alike will watch closely to see if this partnership can deliver the success both Hamilton and Ferrari so deeply crave. Lando Norris's reflections on his 2024 Formula One season highlight both his frustration and optimism as he prepares for the challenges of 2025. After previously claiming that not even a perfect season could unseat Max Verstappen from the top spot, Norris has reconsidered his stance, admitting that the championship was within reach if certain areas of his performance were addressed. Norris emerged as Verstappen's primary rival in 2024, particularly as Red Bull's dominance wavered in the latter half of the season. Following the Miami GP, other teams, particularly McLaren, began to close the gap. Despite this, Norris finished the year 63 points behind Verstappen, ultimately securing second place in the Drivers' Championship. Looking back, Norris was candid about his own shortcomings. It was within my reach. This year, I need to fix a few things, work on some areas, and come back stronger. That's what I'm ready to do. McLaren's remarkable turnaround, the progress of McLaren, has been nothing short of extraordinary. Under the leadership of Andrea Stella and the strategic vision of CEO Zak Brown, the team went from being one of the grid's weakest in 2023 to winning their first Constructors' Championship in 26 years by 2024. This achievement was particularly noteworthy given the team's struggles at the start of their resurgence. Norris praised the team for their continued hunger for success. The team stayed very focused. It would have been easy for everyone to relax and say, "We're fine, we did it." But they did the opposite. They said, "We want even more," and worked harder to find new ways to improve for this year. This relentless drive has kept McLaren in a competitive position heading into the 2025 season. For Norris, the Constructors' Championship is a significant achievement, but his ultimate goal remains clear: the Drivers' Championship. As much as I want to win the Constructors' Championship every year, I also want that selfish prize, which is winning the Drivers' Championship. Having come tantalizingly close in 2024, Norris now has the experience and confidence to push further. He acknowledged how valuable last season was in understanding the intricacies of competing at the highest level. I could feel it. I had that sense of, okay, this is more or less how things work. Competing against Verstappen, a driver renowned for his consistency and ability to extract maximum performance, remains a daunting task. Norris noted that Verstappen's skill set, coupled with Red Bull's engineering excellence, set a high bar for the rest of the grid. However, Norris's growth as a driver and McLaren's upward trajectory suggest that the battle will only intensify in 2025. The coming season is shaping up to be another thriller, with McLaren determined to build on their recent success, and Norris poised to challenge for the top spot once again. His dedication to improving his craft, combined with the team's tireless efforts, positions them as strong contenders in the fight against Red Bull and Verstappen. As Norris stated, the key lies in maintaining focus and turning past lessons into future victories. Whether McLaren can sustain their momentum and whether Norris can finally dethrone Verstappen remains to be seen, but one thing is certain: the competition will be fierce
and the stakes have never been higher. Even during the off-season, Formula One drivers continue to make headlines, and Max Verstappen, four-time world champion and Red Bull star, recently grabbed attention with a luxurious new investment. The Dutch driver received his super yacht, Unleash the Lion, on January 15th after a 2-year wait. The yacht, a Mangusta Grand Sport 33, is a true masterpiece of maritime engineering. Measuring an impressive 33.3 meters in length, the vessel is valued at approximately $12.3 million, equivalent to around 74 million Brazilian reals. According to the Italian newspaper Gazzetta dello Sport, the yacht was delivered in the Viareggio region of Italy. Max, accompanied by his girlfriend Kelly Piquet, daughter of three-time world champion Nelson Piquet, celebrated the occasion on board. Kelly, who is also the mother of Verstappen's daughter, was by his side to mark the arrival of the yacht, which embodies the competitive spirit of the driver. The name chosen for the vessel, Unleash the Lion, reflects Max's personal brand, highlighting his identity as one of Formula One's fiercest competitors. The Mangusta Grand Sport 33 is more than just a yacht. It's a symbol of sophistication and performance. Key features of the super yacht include front-facing pool, perfect for relaxation with a stunning view of the sea, aquatic garage, a dedicated space to house 2 jet skis, support boat, a 5.65-meter auxiliary boat for exploration or additional transport. Combining cutting-edge Italian design with unparalleled comfort, Unleash the Lion embodies the luxurious and dynamic lifestyle expected of a 4-time Formula One world champion. This acquisition highlights Verstappen's continued success both on and off the track. The Dutchman, who has already showcased his dominance in motorsport, is now enjoying the fruits of his career with a high-standard lifestyle. However, even with such displays of wealth, Max remains a relentless competitor, determined to keep breaking records in Formula One. As the 2025 season approaches, fans and the media eagerly anticipate how Verstappen will combine his excellence on the track with his lavish lifestyle off it. One thing is clear: the 4-time champion continues to live like a true king, both on land and at sea. Max Verstappen breaks his silence and reveals whether he wants to race for longer and become the greatest of all time. Stick around until the end of this video to see what Max had to say. Não, eu não vou durar tempo bastante para ter isso aí. Eu sei do meu contrato, mas eu não vou ficar pilotando até 40 anos de idade. Eu quero fazer outras coisas. Eu sou mais relaxado, sabe? Eu quero fazer outros tipos de corrida também, mas também o cronograma que a gente tem com 24 corridas é muita coisa, cara. É o que o Fernando falou, né? É o quê? E ele é o quê? 44 anos? Eu não vou me comparar com ele, não vou ser assim. Não, eu posso garantir, ele não vai estar aí tanto tempo. A gente vai se encontrar fora da pista. Mas pra mim é demais, cara. Eu amo o que eu faço. Pessoalmente, eu já conquistei tudo que eu queria conquistar. Então, tudo que vier a partir de agora é um bônus. Porque no fim das contas, cara, quando você ganha um título, ou 8, ou 9, é a mesma coisa. Você se torna campeão mundial, e ser campeão mundial é campeão mundial, sabe? Não é uma coisa especial o próximo. Mas é claro, quando você tem o carro para fazer tudo isso, é muito bom, conseguir adicionar mais títulos. Mas quando você olhar para trás, mais para frente na sua vida, eu não quero falar, nossa, eu passei 40 anos da minha vida pilotando, sabe? Porque agora, na idade que eu tô no pico da minha vida. E eu não quero ter 60 anos de idade pensando, nossa, como é que eu posso ter a volta mais rápida, sabe? Em algum momento, tipo, assim, ficar mais relaxado, ter uma vida boa em família, sabe? Eu gosto de animais. E eu também gosto de ajudar as pessoas mais novas, os talentos mais novos que não têm a oportunidade de começar como eu comecei ou como outras pessoas começaram, pilotando kart e chegar até a Fórmula 1. Então eu quero poder criar oportunidades dentro do mundo da corrida. Que foda. A gente tem países diferentes dentro da minha equipe, temos um piloto brasileiro na equipe também, ele é um cara incrível. Então, esse tipo de coisa, sabe? Eu quero encontrar pessoas ao redor do mundo e conseguir dar uma oportunidade para que eles de fato consigam pilotar, sem ter dinheiro para isso, sabe? Então a gente quer criar no mundo online, levar eles para a corrida, para o mundo real. E passar tempo
e garantir que isso funcione, sabe? Eu não consigo ficar em tempo integral na Fórmula 1. Então eu quero conseguir ficar mais de boa e fazer com que os outros projetos tenham sucesso. Que bizarro ouvir isso de foda, assim, porque... Pô, a gente tá não tem como fugir disso. O Brasil é um país que é lindo, maravilhoso, mas tem a sua desigualdade e tal. Então, a gente sabe, todo mundo sabe que a Fórmula 1 é um esporte caro, né? É um esporte... E você falar isso é uma parada que, tipo assim, os seus fãs, cara, devem ter, tipo, pulado de alegria agora, dado cambalhota. Mas não, tipo, imaginar que vai chegar nele assim, mas só de imaginar que, tipo assim, pô, o Max, ele vai fazer isso, ele tem isso em mente, sabe? Porque isso é uma parada muito legal, cara, de se preocupar mesmo assim, porque imagina quantos mais talentos podem ter se mais ações como essa que você pensa em fazer, ou já tá fazendo com certeza, rolar, sabe? Tipo, Tcheco, você tem também esse pensamento, não que você precise fazer algo, mas, tipo, esse pensamento de incentivar ou passar um ensinamento. Além disso, do seu futuro também como piloto. O que você almeja, o que você vê você no seu futuro? Eu gostaria muito também de trabalhar com o público mais jovem, né? Principalmente o pessoal do meu país, no México. A gente viu aí um crescimento bem grande no esporte. Pra gente, Fórmula 1, assim, não era uma coisa tão popular antigamente. Então, a gente espera que a gente possa ter outros mexicanos, né? Porque, enfim, a gente tem lá a etapa do México, a Fórmula 1 está se tornando um esporte muito mais popular hoje em dia. Então eu quero continuar com isso. A gente ama o México. Muito. Sério, o Brasil ama o México. A gente é muito parecido, né, cara? A gente é muito parecido. E nesse sentido, eu sou um pouco mais velho que o Max, então tô mais pro final aí da carreira. Tô com 34. E chega num ponto que você tem uma agenda corrida demais. Pra mim, a prioridade são os meus filhos, porque os meus filhos estão chegando numa idade, né, naquela idade crítica, e com 24 corridas, com o calendário do que a gente tem, com o compromisso do tamanho que a gente tem com a Fórmula 1, não é sustentável por vários anos. Então, eu sei que eu tô no finzinho da carreira. Eu só quero desfrutar e me divertir. Cara, foda. Ó, uma coisa... A gente já teve carro esportivo que nem se compara, né? Nada perto de uma Fórmula 1, mas é o mais rápido que a gente pôde entrar. Porra. Então a gente, às vezes, quando tá num carrinho esportivo, o carro já é mais rápido por si só, você percebe que você anda um pouco mais rápido. Vocês estão no limite, né? Vocês estão no mais rápido que possível. Quando vocês pegam um carro popular, de vocês, assim, tipo, um carro de gente normal. É, de pessoas normais. Vocês veem que o pé de vocês às vezes pesa? Tá falando na rua, né? Isso, na rua, de passeio. Olha, pra ser sincero, quando a gente tá em casa, sabe, a gente só quer chegar do ponto A pro ponto B. Não é uma corrida nas ruas públicas, sabe? Mesmo se você tem um carro rápido, nada chega perto do que você sente na Fórmula 1, na aceleração, na frenagem. Então, sim, às vezes você tem um carro mais rápido e é divertido pilotar ele, mas eu não dirijo tanto assim, primeiro de tudo. Sabe, Mônaco é bem pequenininha, então dá pra ir andando pra alguns lugares também. Mas quando eu quero, sei lá, praticar algum esporte, eu vou de carro do ponto A pro ponto B, mas nada louco, sabe? Eu não tenho esse desejo de correr, porque não é inteligente fazer isso, não né? Precisa, né? Ele não precisa correr na rua. Não, mas o negócio é, eu não preciso mostrar pra ninguém o que eu posso e o que eu consigo fazer. What do you think of Max Verstappen's vision of life? Comment below. For me, I don't see Hamilton with 7 titles. I see him with 6 titles. How so? He said that in 2008 the Singapore Grand Prix was rigged. It should have been called off, he said. As the owner of the category, that race should have been cancelled. It should have been cancelled. I feel sorry for Felipe, but I believe Felipe is the champion of that particular year. Beyond soccer, motorsports holds a special place in the hearts of Brazilians, who have long been accustomed to tuning into Formula One races every Sunday. Among the most prominent figures in Brazil's Formula One history, Felipe Massa stands out as a driver who carried the nation's hopes on the global stage. Though retired for several years, Massa continues to make headlines, both for his involvement with the sport and for a controversial chapter that still resonates with fans. Excitement brewed recently as Felipe Massa announced an agreement that will see him return to the F1 paddock in 2025. However, contrary to initial speculation,
the Brazilian will not be making a comeback as a driver. Instead, Massa has signed an agreement with the Federación Internacional del Automóvil FIA to serve as a representative during at least 8 races in the upcoming season. In this role, Massa will appear at race venues, conduct interviews, and act as an ambassador for the FIA. While not a return to competitive driving, this marks an important milestone for Massa, who remains deeply connected to the sport that made him a household name. The 2008 title controversy, a scandal that shaped an era Felipe Massa's career, is often overshadowed by the controversy surrounding the 2008 Formula One season. That year, the Brazilian came heartbreakingly close to clinching the championship, only to lose by a single point to Lewis Hamilton during the dramatic finale at Interlagos. However, Massa's story took a darker turn when revelations about the infamous Crashgate scandal came to light years later. The scandal involved the 2008 Singapore Grand Prix, where Nelson Piquet Jr., under orders from Renault team management, deliberately crashed to manipulate the race outcome in favor of his teammate, Fernando Alonso. Massa, who had been leading the championship, suffered significantly from the manipulated race, ultimately losing crucial points. Years later, Massa has been vocal about the injustice, stating, "They stole from me. It was a perfect championship that ended by just 1 point in Interlagos. But later, we found out there was a manipulated race, and the result should have been canceled. For 38 seconds, I was champion, but it wasn't true. I was champion forever." Massa's pursuit of justice has taken him to court as he seeks official recognition of his title. The crux of his argument is that the manipulated outcome of the Singapore Grand Prix unjustly cost him the championship. He believes the FIA and Formula One had an obligation to act on the information when it became available, but failed to do so. Legal experts have weighed in, suggesting that while revisiting a championship outcome is unprecedented, Massa's case highlights the sport's need for greater transparency and accountability. Fans and analysts alike have debated the ethical and legal implications of rewriting the history books. The Crashgate scandal not only tainted the careers of those directly involved, but also cast a long shadow over Formula One's credibility. Renault team principal Flavio Briatore and technical director Pat Simons face bans from the sport, though both have since returned. Meanwhile, Nelson Piquet Jr.'s role in the scandal effectively ended his F1 career. For Massa, the scandal represents more than just a lost championship. It's a blemish on the integrity of the sport he loves. His fight for recognition is not only personal, but also symbolic of a broader demand for fairness in Formula One. Regardless of the official record, many fans and experts regard Felipe Massa as the rightful 2008 champion. His resilience and sportsmanship in the face of adversity have endeared him to millions. Massa's return to Formula One in 2025, even in a non-driving capacity, is a testament to his enduring influence. As he takes on this new role with the FIA, he remains a symbol of perseverance and passion for Brazilian motorsport enthusiasts. In his ambassadorial position, Massa will have the opportunity to connect with fans, share his insights, and advocate for the values of fair play and integrity in motorsport. His presence at races is sure to reignite discussions about his legacy and the ongoing pursuit of justice regarding the 2008 season. As Formula One continues to evolve, Felipe Massa's story serves as a reminder of the sport's complex history and the human side of its high-speed drama. Whether or not his title is officially recognized, Massa's contributions to Formula One are undeniable, and his fight for justice has cemented his place as one of Brazil's most beloved athletes. Formula may first have moved on from 2008, but for Felipe Massa and his fans, the fight is far from over. With his new role in 2025 and his ongoing legal battle, Massa's story remains an integral part of the sport's legacy. As the world watches, the Brazilian driver continues to inspire hope, resilience, and a love for the thrill of racing. Mas esse ano, no começo do ano, o Bernie Eccleston, que era o dono da Fórmula 1 na época, CEO da Fórmula 1 na época, deu uma entrevista esse ano, onde perguntaram para ele, o
que você acha, né? O Hamilton tem 7 títulos, junto com o Schumacher, que tem 7 títulos. O que você acha dos dois e tal? Aí o Bernie Ecclestone disse, não, pra mim eu não vejo o Hamilton com 7 títulos, eu vejo ele com 6 títulos. Como assim? Ele falou, porque naquele ano, em 2008, na corrida de Singapura, aquela corrida foi manipulada. Aquela corrida deveria ter sido cancelada. Ele falou, Dono da categoria. Aquela corrida deveria ter sido cancelada. E eu sinto muita pena pelo Felipe, mas pra mim o Felipe é o campeão daquele ano. Porque aquela corrida deveria ter sido cancelada. E nós quando ele disse, eu, Bernie Ecclestone, chefe da Fórmula 1, junto com o Max Mosley, que era o presidente da FIA, que é igual a FIFA no futebol, a FIA, nós sabíamos em 2008 desse assunto, que a corrida a gente sabia em 2008 e não fizemos nada para não riscar o nome da Fórmula 1, que foi o maior caso de manipulação que aconteceu na Fórmula 1. Nossa. Ele falou isso. Aí eu falei, não. Aí foi uma facada no meu peito, né? Eu falei, pô, não é possível. Porque o dono da categoria e o presidente da FIA sabia e não fizeram nada. E aí a gente foi atrás, apareceu uma outra entrevista. Que isso, meu Deus. Do Charlie Whiting, que era o diretor de prova, né? Tipo o diretor de prova da Fórmula 1. Sim. Dizendo também que teve um documentário do Max Mosley e fizeram uma entrevista com o Charlie Whiting, que era o diretor de prova. E aí perguntaram sobre o caso de 2008, sobre Singapura, e ele disse que na última corrida do ano, que era Interlagos, aqui quando eu estava disputando o título, eu entrei para conversar no escritório do Charlie Whiting. O Charlie Whiting era mecânico do Pequena Brabham, lá atrás. Eu entrei no escritório dele. De repente eu fecho a porta, porque eu tinha uma relação muito boa com o Charlie White. Eu falei, Charlie, o Piquet, né? O Charlie, o Piquet pai, né? Eu tô falando, né? Nelson Piquet. Nelson Piquet. Ele falou, Charlie, eu preciso te contar uma história. Eu falei assim, o quê? Mas é muito sério. Eu falei assim, o quê? E contou toda a história que mandaram o filho dele bater por querer, na corrida de Singapura, assim assado, que foi o Briatore, né? Contou toda a história. Mas que fique entre a gente. Aí o Charlie Whiting disse pra ele, eu não seu parceiro. Eu não posso guardar esse segredo, eu preciso contar pro meu presidente, que era o Max Mosley. Eu tenho que contar pro meu presidente, eu não posso não contar, porque é uma coisa muito séria. Muito séria, entendeu? Meu Deus do céu. Ele falou, não, eu entendo, mas espero que fique entre vocês, não sei exatamente como foi, mas aconteceu essa entrevista. Então, aconteceram casos, né, e histórias comprovaram, que abre aquela situação. Mas isso ficava sempre na sua cabeça, sempre. Essa parada, né? Devia ficar te martirizando muito. Porque é uma manipulação, é uma sacanagem, entendeu? De uma corrida onde você tava liderando a corrida antes dessa manipulação. Não, irmão, você é o campeão, entendeu? Isso que eu ia falar. Esse é o lance. Não é nem, tipo... Isso é maluquice. E eu acho que é muito louco, porque antes ele ficava com aqueles 99,9%. Agora ele tem o 110%. Não, e outra... Eu não faço isso exatamente só pelo que eu sinto. O que eu sinto é absurdo, é uma manipulação, é uma sacanagem e me tiraram o título, sem dúvida. Mas, pelo meu país, pelo Brasil, pelos torcedores, até pelo esporte, pelos torcedores, né, da Ferrari, pela equipe que estava comigo e sofreu aquela situação comigo, pela minha família. Então isso, pelo esporte, pela justiça do esporte, é muito errado. Mas o que está rolando agora, então? O que você está fazendo? Depois dessa entrevista do Bernie Ecclestone, que foi em março, né? Eu fui sozinho, né? Atrás. Logicamente, avisei o dono da categoria, o CEO da categoria, que é o Stefano Domenicali, da Fórmula 1. Eu avisei ele. Avisei muita gente, né? Que toma conta lá. Mandei a mensagem também pro presidente da FIA e falei, eu vou atrás. Eu fui sozinho, fui atrás de um grupo, né, legal de advogados em 6 países diferentes. A Ferrari não te ajudou? Por enquanto não, mas eu espero que eles entrem nessa, porque a gente perdeu juntos, né? Exato. Entendeu? E a gente criou um grupo muito, muito forte de tantos advogados em 6 países diferentes para estudar o caso, estudar tudo. E chegamos numa conclusão de que nós vamos brigar até o final, porque isso é completamente injusto e nós vamos brigar. Se tiver que ir pro tribunal, nós vamos pro tribunal.
Nesse momento a gente mandou uma carta, tanto para a Fórmula 1 como para a FIA, explicando a situação e pedindo todas as informações possíveis. Vocês estão sendo amigáveis pra gente ainda, conversar, né? Antes de ir pro tribunal. Então eles têm até dia 12 de outubro. Tá, mas aí, por exemplo, foi comprovado na justiça e tal. O que acontece? O título vai pra você? Cancela o título do Lewis Hamilton? O que acontece? O mais correto, né? O correto é cancelar aquela corrida de Singapura. E nós vamos brigar pra isso. Logicamente, a gente vai pra justiça. E a gente vai brigar pro que o correto aconteça. Agora, me tiraram aquele título. E aquele título tem que mostrar que aquele título foi meu. Então, essa é a luta que a gente vai até o final. Logicamente, eu não sou advogado, mas eu peguei um grupo muito grande. Tá maluco, Felipe. Pra gente brigar. Não, e outra, tem todo um lance, né? Eu lembro, você falou se a gente assistiu, a gente parou tudo, o país parou. É porque não sei se você, eu acho que hoje talvez você consegue ter um pouco mais de ideia. Mas quando você tá participando, por exemplo, em 2008 ali, tava com o título prestes a ser ganho. Você tinha noção que tava o país todo parado? Não dá pra ter, né? Eu tinha noção na última corrida do ano aqui em Interlagos, que era impressionante a torcida cantando, né? A hora que eu entrei no grid, a torcida cantando e junto comigo naquele momento. Pô, eu larguei na pole, chuva, seco. O que aconteceu naquele momento, nada prejudicou a minha performance. E é impressionante como você fala, pô, quem joga em casa joga melhor. E aconteceu uma situação que era muito difícil de explicar a sensação que eu tive naquela última corrida do ano e o país comigo, né, naquele momento. E eu venci a corrida esperando aquela mensagem do meu engenheiro dizendo que você é campeão. Eu também. E no final, isso mostra o que é um título, né? Isso mostra o que um título faz com o país, o que um título faz no desenvolvimento do automobilismo no país. O que o Senna fez? Né? E exatamente isso. Olha de novo, o filho da mãe. O que o Senna fez no automobilismo aqui no Brasil? Quantos pilotos brasileiros chegaram na Fórmula 1 depois do Senna? Logicamente, você deve, se não acompanha muito, o cara deve pensar, não, o Rubinho chegou, o Felipe Massa chegou, mas chegaram muitos pilotos brasileiros na Fórmula 1, muitos. E cada categoria no mundo do automobilismo, em outras categorias, tinha um brasileiro vencendo. Hoje a gente não tem um brasileiro correndo na Fórmula 1. Então isso mostra o quanto isso seria importante falta, né? Pro país. Mas é muito difícil. Por que não tem mais brasileiros na Fórmula 1? Eu não sei, a categoria de base na Fórmula 1 foi muito fraca, né? Para preparar os pilotos. Poucos pilotos, né, foram competitivos. A gente tem piloto, né? A gente tem pilotos ali na última categoria, né, para chegar, né? Tem o Drogovic, tem o Pietro Fittipaldi, que fez até 2 corridas, né? Ele era piloto reserva da Haas quando o Grosjean teve aquele acidente. Não sei se você lembra que ele passou dentro do guarda-reio, o carro pegou fogo, ele saiu no meio do fogo. Mano, os acidentes mais bizarros tem. O Pietro fez 2 corridas. Tem outros pilotos mais jovens, tem o Gabriel Bortoleto correndo. Tem o Caio Collet também. Rafael Câmara. Tem pilotos próximos, né? Mas não tem nenhum na Fórmula 1. Antigamente tinha muitos pilotos próximos, entendeu? E eu acho então era muito mais forte as categorias de base do que é hoje. Peter Windsor's analysis during his YouTube live session reignites one of Formula One's most captivating debates. Who stands as the fastest and most complete driver on the grid today? The former team manager's insights delve deep into the styles, strengths, and adaptability of Max Verstappen, Lewis Hamilton, and Charles Leclerc, whom he considers the current benchmark trio in Formula One. The standout trio, Verstappen, Hamilton, and Leclerc-Windsor's comments emphasize the unique qualities of Verstappen, Hamilton, and Leclerc, highlighting their ability to control the car under intense conditions. These 3 drivers, in Windsor's view, have mastered the intricate balance between manipulating the car's pedals and steering to achieve unparalleled precision. Each brings a distinctive approach to the track, setting them apart from their competitors. Max Verstappen, known for his aggressive yet calculated driving, Verstappen has consistently demonstrated his ability to extract maximum performance from his car, even in less than ideal conditions. His control in high-pressure situations and ability to take risks strategically make him a formidable force. Lewis Hamilton
A seasoned veteran, Hamilton's consistency, racercraft, and adaptability remain his strongest assets. Despite facing challenges within the Mercedes camp, particularly from George Russell, Windsor believes Hamilton has the capacity to return to his peak performance given the right car. Charles Leclerc, often considered the most naturally talented of the younger generation, Leclerc's precision and sheer pace make him a driver to watch. Windsor places him in the elite category alongside Verstappen and Hamilton, recognizing his ability to deliver exceptional performances under pressure. Verstappen versus Hamilton. The critical comparison when pressed to compare Verstappen and Hamilton directly, Windsor acknowledged the difficulty in making a definitive judgment. He leaned slightly towards Verstappen, attributing this preference to the Dutchman's ability to perform at an extraordinary level even with a suboptimal car. The car factor. Windsor's analysis suggests that Verstappen's superiority becomes evident when the car's performance is less competitive. In contrast, Hamilton's brilliance shines brightest when he has a strong car beneath him. This nuance highlights Verstappen's adaptability as a defining edge in the current era of Formula One. Hamilton's challenges. The internal rivalry at Mercedes between Hamilton and Russell has added complexity to Hamilton's journey in recent years. Windsor notes that Russell's relentless drive has pushed Hamilton into unfamiliar territory, testing the 7-time world champion in ways he hasn't experienced before. Lando Norris and George Russell. The next tier, while acknowledging their potential, Windsor placed Lando Norris and George Russell slightly behind Verstappen, Hamilton, and Leclerc. He recognized Norris's impressive growth at McLaren and Russell's adaptability in challenging Mercedes conditions, but believes neither has yet reached the same level of mastery as the top trio. Key takeaways. Windsor's perspective adds depth to the ongoing debate about the fastest driver in Formula One, emphasizing the importance of car performance, driving style, and adaptability. His commentary highlights that while Verstappen currently holds a slight edge due to his consistency across varying conditions, Hamilton and Leclerc remain formidable competitors capable of challenging for the top spot with the right machinery. Ultimately, Windsor's insights underline that Formula One's greatest narratives are shaped not just by individual talent, but by the interplay between driver skill, team dynamics, and car performance. As the sport evolves, so too will this debate, ensuring that the battle for supremacy on the grid remains as thrilling as ever.